Salve ragazzi, ben ritrovati sul Calice Nero. Oggi ce l'abbiamo già subito in visione il nostro ospite. Buonasera Adimer. Buonasera maestro. Oggi abbiamo un grandissimo musicista, un grandissimo batterista. Ricordiamo i suoi passati con gruppi di grandissimo calibro, Septicflesh, Necromantia, le percussioni verso un disco appunto dei Rotting Christ. È colui che appunto i suoi servigi batteristici nei Nightfall e nonché nel progetto solista di appunto Sakis Tolis che ha appena finito il tour. Quindi Mr. appunto Fotis Benardo, welcome. Hello there. Nice for having me. Thank you very much. Nice having me. Thank you. Thank you for the invitation. It's a real honor to have you here, and Thank you. You are seriously amazing. We were talking prior with the interview. You're so down to earth. So we're really looking forward to have this interview. So thanks again. Thank you very much for having me. Thank you. Perfetto. Allora, Fotis, quando ti siedi sulla batteria, vedi il tuo drum kit di fronte a te e devi rispecchiarti sulle pelli. Queste pelli diventano dei quadri. Questi quadri diventano dei pennelli. I pennelli vengono inglobati all'interno delle bacchette. Questo quadro batteristico, cosa ne esce fuori? Okay, so when you're sitting behind the drum kit and you picture the whole set in front of you, let's take the skins for the shells, and those become your canvases where you are painting something on, and the drumsticks become the brushes. What image
do you usually have in your head while painting something? What kind of things do you wish to get on canvas? This is one of the best questions I've ever had. Really, never somebody asked me something like that. But it's Thank really beautiful because the way I approach drums, it's not a way that somebody has something and he has to hit. It's like the way you say it. I listen to the music and I try to paint, you know, the music the way I can. So if it's a dark theme, if it's a really, evil theme, I would make everything black. If it's something really, soft and smooth, I would make it white. And these are the two colors that I use also for my clothing usually. And Okay. I'm really, from two sides. But there are also some variations that you combine these, and then are some really beautiful colors that you can use, purple, yellow, and then I create images, and this is while playing, you listen the music, you follow, and I just follow the music. I'm not making it colors in front of my head, but what I do is, I imagine how this canvas would be, and it would be something, beautiful and harmonic combined with the Mhm. music. That's what I think. And So, a really nice question. so you're basically one of those drummers who actually want to complement the drummer, the song, Exactly, rather exactly. than being There are many songs that sure. yeah, exactly. I agree. There are many songs that I played just for the song. You cannot understand if this drummer is a good drummer while you're hearing a song. For example, Anubis, a song that I wrote those drums for Anubis. It's not it's not a song that you can listen to the drums and say what an amazing drums are, but I In the had in context. mind this song because I had in mind what to do while composing also this song, with Septicflesh. Mhm. So when I heard this song, I was trying to do the best to make the best out of it. Same goes with Nightfall. When I listen to a song like Giants of Anger, it's a really slow song. It has to be, evil, not, you don't need to be fancy in these songs. You have to play nice for this. You Mhm. have to play, be into the song, not be on top of the song. Yes, So that's a really good approach on the drums. because you were talking about Anubis, and it's very ominous sounding per se, but with the drums, like it gives a whole new layer It gives a of pulse. It depth. gives a pulse that it's needed. It's there. You Mhm. can you can listen to it. It's one with the music, and this is Mhm. the most important thing to make drums for the music. It's really good because Yeah, then it's like a flower. Doing this. it Uh, blooms. yeah, exactly. Blooming. Ok, Sì, ok. molto Allora, vabbè, interessante. intanto ci ha fatto i complimenti per la domanda, che è una delle migliori che abbia mai ricevuto. Poi ha detto che lui approccia la batteria esattamente con lo stesso principio che le hai posto te, nel senso di lui cerca di complementare la canzone, quindi lui vede la batteria come quasi un insieme di colori, nel senso che se una canzone è nera, lui cerca di tirar fuori il nero. Se magari è bianca, che magari è più calma, tira fuori il bianco. Poi può sfruttare anche tantissime varianti di colore, diciamo così, come appunto ha accennato il viola o il giallo. Ed Mh-mh. è quello l'approccio in generale che lui cerca di tirare fuori con qualsiasi progetto che lui affronta. Ehm, Nel senso che non vuole, che ci sia quella situazione di io mi mostro, non vuole che, ci sia spettacolo fammi passare il termine, spettacolo da quel punto di vista, nel senso di: "Oh guarda che bravo che è il batterista."
Mhm. lui cerca di Mh-mh. tirar fuori delle parti che, anche prese da sole, uno dice magari non sono granché, non puoi dire che il batterista è bravo prendendo quella parte a sé. Mh. Però se lo metti nel contesto della canzone, assume tutto un altro significato, tutto un altro, Contesto. ehm, contesto e potenziale. Lui ha fatto Okay, l'esempio di Anubis, di Septicflesh, Giants of okay. Anger di Nightfall. Son 2 esempi, però sono 2 esempi molto esemplari. Cioè, stavo dicendo appunto che Anubis è bella pomposa già di per sé, Mh-mh. però c'è quella batteria che gli dà quel non so che in più, che va a accentuare quegli aspetti che già ci sono nella canzone. E lui così vuole, che vengano scritte le parti, appunto. Ed Quindi è quella questo l'approccio che ha parte avuto okay, quando ha scritto tutte quelle parti là. quel mordente in più. Okay. Prego, Adime, a te la prossima domanda, buon divertimento. Okay, so for the ones who may not know you, you have quite a curriculum because we were talking about Mh. the fact that you are nowadays Nightfall's drummer, you have been Septicflesh drummers, you also contributed in quite an array of releases, both Yeah, uh, yeah. behind the key, Necromantia. Necromantia, Yeah. but also you are our producer slash engineer. Yes. And my question is, I'm in the what? studio right now. Here, Ah, okay, in the studio. which is in Athens now. In Athens, yeah. In Okay. Athens, Greece. My question is, what brought you behind the kit, first off, and also what um, also pushed you in a way, take it with a pinch of salt, also behind the desk, like engineering, doing mixes and masters, and Okay. those technical aspects of music. Okay. First of all, I was a kid, and I grew up with not the parents, being that around. So I grew up with my brother, that is 3 years older than me. So since I was 10 years old, with my brother being 13 years old, we were listening a lot of metal stuff. We were into metal really early. So Okay. we loved music. We loved, listening to a lot of things. We started listening to Maiden, to Anthrax, to Metallica, Sodom. I don't know, Morbid Angel, since we were really kids. And Mhm. it was a period when I came to Athens. I came here when I was 12, and I was supposed to give some exams for French, but I didn't do it, and so I took the money for the French exams and I made it into a BC Rich guitar. My favorite band back then was Sepultura, so Okay. that money was made BC Rich, kind of like Warlock. So it was like Max Cavalera's guitar, and I was playing. I went to music school and started as a guitarist, classical guitar Okay. at the beginning, and then electric guitar. So since I was living by myself, I had some drums, and I bought some drums so we can, Mhm. jam in home. So I made my first band at the really early age, 14 or something. So when the drummer came home, I was trying to show him how to play. No, the rhythms like this or that. So I had the ability to understand the instrument. So that Mhm. was something that really made me connect with the instrument. And it wasn't difficult for me, really. When I said, I just played. I never hesitate, to play a rhythm.
You Yeah, know, I had the pulse. I understood what exactly this foot should do and the left foot should do, what the right mm, and the left the hand also, coordination. the coordination and everything. Yeah, it Mm, wasn't difficult. And there was no videos, no YouTube back then. So I had to do it myself, by listening to other bands or by watching some videos on MTV back then. okay. There was no, there was no easy access to videos like nowadays. You can be 5 years old and you can have everything in your hands right now. But back then, Definitely. yeah, we did it like this. So that's Trial and my error. first, my first, let's say, uh, you know, um, my first touch, with first connection with the instrument. And this developed to really easily for me. I developed really easily the drumming. 17 years old, I went to music school so I can start reading, because I'd like to develop my technique, and I wanted to learn a lot of music styles. So I tried Mhm. to learn a lot of Brazilian style, a lot of Mozambique songo and other rhythms, Yeah, like to add to my, Arabish, kind yeah, of exactly, Latin. to add to my Okay. vocabulary, because I learned a lot of about jazz. I played swing on the music school, but I was a rock drummer playing a swing. I was awful, but I learned how to read and learn how to bring these elements into my music, and Mhm. learn how to approach my music, in my own genre. So Okay. that's when I was practicing with a bell on my left foot. So I was playing son clave. It's a rhythm really well known for Latin players. So I thought, why can't I use this without cowbell on my left foot, Okay. and or a block, and I can put a snare. That would be a nice idea. So I added a snare and I named it Hellblast. So I start to think about how this approach can come to my music, Mhm. to heavy metal that I love, And the metal experiment. music and the extreme drumming that I love, of course. Okay. And Okay. that was the first thing, and my first years in drumming. And while I was playing and while I was growing, as a musician, I also wanted to learn how to um, record my drums, and make this sound, better. I love to get into it, Mhm. and As some sort of go self-growth more interest. deep into the sound, of extreme music, because I really Mm. liked it. So I went to music school. I went to not only music school for drumming, I went also for sound engineering and music technology. And it was tough years for me because I was working at the same time, but I tried to be the best I could. And it was really tough years for me, but it ended up good for me, as it was something that I really wanted to follow, and make it as a life breathing thing for me. Okay. I want this to be my occupation, to be a drummer, be a drummer, be a musician, be in sound engineering, have a studio, being in the music, and create music. That was my eager. Okay. Yeah. Okay. Eh, So and everything and started as some. exactly, because I would like to go, being on the sound check, and if I don't hear something well, I could say to the sound engineer and talk the same language. That would be really awesome for a Mhm. musician. Yeah. And I think that was the whole point for me getting there. Mhm. Okay. Because I mean, I can also see while you're talking how passionate you're about Yeah, what you are involved with. So it's amazing to see people like this actually uh, getting interest in what is their passion and exactly. putting their 100% into it. That's amazing. Allora, vabbè, gli ho fatto la mia classica domanda di rito per chi non lo conoscesse, appunto, che uno cosa l'ha portato
alla batteria intanto, e visto che lui lavora come produttore, ingegnere del suono all'interno di uno studio ad Atene, cosa l'ha portata anche verso quel versante là della musica. E allora, lui ha iniziato dicendo che, appunto, ha iniziato ad ascoltare hard rock, heavy metal all'età di intorno ai 10 anni, quindi molto, molto giovane. Col fatto che i suoi genitori non erano molto presenti nella vita sua e quella di suo fratello che è di 3 anni più vecchio di lui, ehm, loro passavano praticamente il tempo a divertirsi, ascoltando musica, che fossero gli Iron Maiden, che fossero i Sabbath o, chi che sia letteralmente. E da là è iniziata la sua passione verso, appunto, questo genere di musica. Poi, col fatto che doveva studiare e fare degli esami, eccetera, quei soldi là li ha spesi in realtà per comprarsi una bicicletta come prima chitarra. Da là lui ha iniziato a prendere corsi di chitarra, inizialmente come chitarra classica e poi come chitarra elettrica. Scusate un attimo. Okay. Da là poi appunto ha iniziato ad avere le sue prime band, comunque da molto molto giovane. Una volta con un suo amico lui ha provato a sedersi dietro una batteria, visto che lui abitava comunque già da solo, aveva una batteria là, Mh-mh. insieme a 'sto suo amico, e si è trovato subito molto, molto naturale dietro alle pelli. Quindi non ha mai avuto problemi da dire: "Non riesco a, mhmm, collegarmi con lo strumento, a connettermi mentalmente o, avere una certa fluidità." 0 problemi. Scusatemi. E da là, ha iniziato a dare il 100%, a prender lezioni, a far Mh. corsi, a suonare quanto più possibile, ed era arrivato a un punto dove, non solo voleva suonare lo strumento, anche sperimentando, quindi, prendendo lezioni di musica latina, proprio per leggere la musica. Mh-mh. Quindi, ehm, musica anche arabeggiante, per poter ampliare il proprio vocabolario e implementarlo a quello che è il suo, essere musicista, le sue composizioni o quello che è. Tant'è che era arrivato al punto di sperimentare, ad esempio c'è un pedale con il cowbell che alcuni batteristi usano. Lui ha detto era arrivato alla sperimentazione più totale, tant'è che era arrivato a sostituire la campana con un rullante, quindi per fare una sorta di blast beat tenendosi le mani libere. Mh. Quindi creato queste cose, perché comunque all'epoca, perché parliamo veramente degli anni '90, fine anni '90, dove non c'era la stessa, facilità di reperire materiale video che c'è adesso, che, tutto è alla portata di tutti, che anche se hai 5 anni riesci a trovar video di tutto. Non c'era nulla, quindi ad orecchio si provava, si faceva, quindi era molto, molto, difficile, ma allo stesso tempo molto divertente per lui. Ehm, Appunto col fatto che
stava evolvendo sempre di più questo suo approccio allo strumento, aveva iniziato a interessarsi al lato registrazione, quindi voglio imparare a registrare la mia batteria e tutte queste cose qua. Quindi non solo lui lavorava, studiava batteria, si impegnava allo strumento e tutto quanto, e addirittura studiava per fare il tecnico del suono. Quindi ha unito tutti questi lati della sua passione, infatti gliel'ho anche detto che si vedeva come parlava, che è una cosa che lui adora fare. Detto che questo anche per poter arrivare sul palco e nel momento in cui magari lui non sente determinate cose o non sente che il suono è come potrebbe essere sul palco o anche magari fuori in fase di soundcheck, dirgli al fonico cosa può necessitare e parlare la sua stessa lingua praticamente. E tutto qua. Microfono. Che sono mutato, stavo dicendo che la cosa più difficile è appunto entrare nel mood di un musicista, appunto, quindi si va oltre l'arte a 360 gradi. Salutiamo Matteo, salutiamo Petre, salutiamo Angela che abbiamo avuto il suo progetto, quindi veramente dal Dungeon Synth Black Atmospheric molto molto interessante. Hello Angela. Allora, continuiamo l'intervista. Mr. Fotis, per quanto riguarda invece la parte emotiva del proprio strumento, quando hai iniziato la prima volta nel suonare la batteria e hai visto come strumento in un negozio la batteria e sei rimasto folgorato e sei rimasto meravigliato dalla bellezza di questo strumento. Ti ricordi per caso la prima volta che hai preso la tua bacchetta e hai dato il colpo verso il rullante? E da lì ti ricordi per caso qual è la prima track creata da Mr. Fotis? Okay, so going back in time to the first time that you picked up the drums, you've been shocked by playing something behind the kit, but we wanted to go a little more on the emotional side of things with that specific moment. What did you feel when you picked up the drumstick for the first time and hit the drums? And also, what rose inside you when you started getting the first song that you've ever made with you on drums? And if you recall what this song is, if you can talk a little bit about that experience that you had. One of the first song was Breaking the Law Paranoid. Breaking the Law Paranoid, and Get Back from the Beatles. Okay. Yeah. Fantastic. Because these three songs seemed really easy for me, so I learned all three of them, and I said I will play these three songs. You know, I just listened to them. Okay. I thought it was really easy, and I just sat and played them, really. And you know something, I felt relieved, you know, because I anything I wanted with the drums, I could do it. I could really do it without hesitating, without, you know, having second thoughts. I knew that it was right. Even the dynamics, you know, I was sloppy. I was like a Playmobil, having the two, you know, drumsticks like I didn't have good technique, but the rhythmic stuff, the pulse was there. You know, I could feel that I was good. You know, I mean, I was correct, not good. You know, correct on time. I wasn't, you know, rushing or dragging. I was trying to be as steady as possible. Yes, exactly. And I was playing along with the songs. And sometimes I was a little bit earlier, a little bit rushing, a little bit. But then I was correcting myself. Yeah, exactly. But it was the excitement.
Mhm. But the thing is that when I started making a band, my goal was, to make something, to challenge myself, and that was what excited me even more. So Okay. I remember myself when I was, a beginner. I tried to make three songs were the most difficult. So I remember Metropolis from Mm. yeah, even Dream with a Theater. sloppy way. But yeah, but I tried to Jesus understand it, fucking and Christ. yeah. It was really Such an easy difficult, one. Fantastic, really fantastic, difficult. fantastic. Really difficult, but Yeah. we made a pact with my friends, and we said, okay, my friends were 10 times better than me. All of them were good players. I was the awful one. And we said, okay, let's do this in 1 month. Let's make this song. So I was trying to make this song in 1 month. I had to learn this song off by heart and play it good. But Jesus. we did it in 3 days because we were playing it. Days. Yes, because we were playing it 12 hours a day. And if you play this song Fuck 12 hours a that. day, on the third day, you know it off by heart and you play it. Of course, I didn't have the good technique. I wouldn't sound good. Okay. But I was correct. What I was doing was exactly what Mike Portnoy was doing in a Okay. shitty Okay. way. But I tried. That's the thing. I tried, and that was the most exciting thing for me. Playing Hostage to Heaven of Grippa INC, and also Dead Embryonic Cells. It has a really fast double bass. So that was one of the three first songs Yes. that I really tried to, try to challenge myself and Mhm. make it, the best that I can back then, as Okay. far as I remember. And the thing is that this made me so happy that I was having drums in my house and I was playing. So my brother, he was working back then, and now also he was working in a bakery store. So he was going really late at night, Mhm. 2 o'clock in the morning or 3 o'clock in the morning. So one day he knocked my door while I was playing. I opened the door, and my brother said to me, "Okay, stop playing. It's 2 o'clock." And I'm like, "Okay, it's not. It's not in an a half issue. hour. In half hour, I will stop because it's not gonna be problem in the neighbors. It's noon." He told me it's not noon. It's 2 o'clock in the night. I didn't understood that 12 hours I The was playing time. without Jesus stopping. Christ. 14 hours. Yeah, I remember. I woke up in the morning, I was playing. I didn't realize that time passed. I only went to the toilet, went back, and continued playing without understanding that I was, making so many hours. I thought that it was only 1, 2 hours past. I Mhm. just got, inside this. I was like Into your dreaming. own bubble Yeah, in a in my way. own bubble, exactly. And Mhm. that was when I realized that I love this instrument more than guitar. Because with the guitar, I didn't have this. I could play many hours, 6 hours or something like that. But this, getting carried away like this, no, that was my big love, Now I can for see that. sure. And I guess from a guitarist perspective, that even just the fact that you didn't have like to spend countable hours like fine tuning the instrument, and you Yeah, can yeah, just yeah. sit down and play. I Of guess course, that's when listen, when I had the ability to realize that I'm doing something good, and then to see how awful I was in the technique and how awful sounding I was in many things. So I tried then. That's why I went to school to develop, the technique, and Mhm. make my drumming sound good. That was my Okay. goal, Okay. and that's maybe the reason why I wanted to record myself and listen to my drums, because I really wanted to listen to myself, how it's sounding, how I'm sounding, Okay. how's my snare sounding, how's my tom sounding, how's my ride cymbals and everything sounding. Do I am I good, or is my snare really high and all the cymbals down here, or the opposite? Hmm. Are the cymbals really loud and the rest is really, smooth and Quiet. quiet? Exactly. So that's what I wanted to develop, the best thing that I Hmm. could for myself, and be happy for Pretty it. cool. Okay.
And what about the first song that you wrote on Oh, drums? that I recorded, you mean? No, that you wrote every section, Every like section? You not mean? necessarily recording, Ah, but the first song that you developed oh, with I was the really band. young. I was 14 years old because I had so much time with my BC Rich. So I was recording. It was a band that I made back then when I was singing and playing guitar. It's called Geyser. And Okay, one of my first shows back then, when I was a guitarist and a singer, was with Bob Katsionis, that he was in Firewind. Uh, okay, you might know him. He's a really well-known guitarist and also composer and keyboard player. We are yeah, really yeah, yeah. good friends since back then, since beginning of 90s, when we played together in a show. And it was, he was really surprised when he saw me behind the drum kit. He told me, "What? You were playing guitar and you were singing. What are you doing with the What the fuck drums?" is going And I'm on like, here? I can play drums. Come and listen to me. And our, That's our our great. friendship, lasted for many years till now. We're really good friends. That's amazing. Such a small world. Yeah. Okay, I will try to translate everything that we talked about. Yeah. The name of Uh, the band when I was kid, it called Geyser. Yeah. Geyser. Geyser. Yeah. Ok. Ehm, ok, allora praticamente ha detto intanto le prime canzoni che ha imparato sono Breaking the Law, Paranoid, e appunto tantissime altre del genere. Son canzoni all'orecchio semplici, ma che a lui l'han fatto sentire, ehm, potente nel farle, nel poterle fare bene. Bene non necessariamente nel senso di tecnica perfetta, di, uhm, come le suonava, nel senso che lui ha ammesso, ha detto: "Io facevo cagare all'epoca, quindi non è non è che fossi bravissimo. Semplicemente avevo il tempo giusto, avevo la potenza dei colpi giusta e alcune volte sì, arrivavo leggermente in anticipo, ma poi si ricorreggeva perché appunto lui suonava sopra le canzoni, quindi, cercava di, impararle perfette. Poi anche il fatto che l'emozione alcune volte ha il sopravvento, ovviamente arrivava in anticipo. Diciamo che, queste son state le primissime canzoni, perché appunto lui andava con le bacchette a clava, diciamo così. Okay. Quindi non è che avesse una tecnica ideale. Appunto per questo poi è andato a scuola di musica. Aveva cercato di, migliorare il il suo tempismo, il suo feeling, ma non sentiva di essere comunque, al 100%. Ha detto: "Io sapevo di essere bravo", perché è una di quelle sensazioni che, ti senti, ti porti dentro, Okay. però, voleva essere migliore ancora. E, mhmm, appunto ha iniziato a fare questa cosa, ehm, e da là poi è migliorato tutto. Nel senso che anche con, le prime band che aveva lui, non non è che suonassero canzoni semplici. Fai conto che ha raccontato del fatto che cercassero di imparare, Metropolis parte 1 dei Dream Theater, Mh-mh, mh-mh. e sappiam tutti che quella è il non plus ultra della complessità di una canzone. Nel senso che non ha una parte che sia dritta dall'inizio alla fine. E ha detto: "Va bene, ci mettiamo 1 mese, la impariamo", e ce l'han fatta in 3 giorni. Suonando 12 ore al giorno perché avevano tutto il tempo del mondo a disposizione all'epoca, però Minchia. comunque in 3 giorni son riusciti a imparare
ovvio, non perfetta da dire che era di altissimo livello, però il giusto da poter dire. Queste sono le cose che vengono colpite, ad esempio da lui perché ha detto, in quel gruppo in cui ero, sì, erano tutti molto più bravi di me. Ok. Musicalmente io ero il batterista di merda, cioè l'ha proprio detto, quindi Vabbè, que- que- adesso adesso è tutto un altro paio di maniche. Mm. infatti ho sentito alcune situazioni di Mr. Fotis e minchia, tanta roba. Allora c'è Sì, 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 una domanda di Phantomax, ben arrivato Phantomax. Buonasera ragazzi, mi sembra di ricordare Fotis su qualche album che ho, sicuramente su Communion Communion. e Septicflesh, grandissimo album, saluti da Milano. Mi Sì, ricordo, sembra confermo. allora, in teoria sì. No, guarda, finisco con la traduzione così Sì, sì, scusami, scusami, non scusami. mi perdo per strada. Perdonami, pensavo che hai Ehm, finito. no, no, sì, magari c'è ancora. Allora, stavo dicendo che appunto non erano arrivati a quel punto da dire siamo Okay. perfetti e era arrivato ad un punto di avere lo strumento talmente tanto che lo ha preso, che Mh-mh. suo fratello appunto fa il panettiere, quindi doveva Ah, alzarsi tipo 2, 3 di mattina per andare a lavorare. Una volta suo fratello è arrivato da lui, nella sua stanza, va a bussare e gli dice: "Non è che potresti smettere, sono le 2", quindi, mhmm, lui gli ha risposto: "Sì guarda dammi mezz'ora finisco, tanto cos'è l'1?" Cioè, convinto che fosse l'1 del pomeriggio. E quindi si era talmente tanto creato il suo mondo là dentro che non aveva realizzato di essere stato in realtà praticamente mezza giornata, quindi 12 ore là madonna. dentro a suonare. E appunto è una cosa che ad esempio lui diceva con la chitarra non hai, perché tra che magari spendi tempo ad accordarti o o quello che serve. Invece con una batteria vai là, suoni, punto. Non c'è nulla che ti trattenga. E anche per il motivo di migliorarsi, lui ha iniziato a registrare. Nel senso, voleva sentire com'è che suonasse lui, Mh, registrato. Quindi mh. capir se colpisce troppo forte i piatti rispetto ai tamburi, capire dove sbaglia, se suonan bene i tamburi che lui ha e quindi sistemare anche quell'aspetto del suo stile di suonare. E, e questo principalmente. Per quanto riguarda la sua primissima canzone invece che ha fatto, faceva parte di un progetto chiamato Geyser, Mh. dove appunto lui suonava la batteria e ha fatto un concerto con sorry, can you remind me the name of the multi-instrumentalist that we were talking about? Oh my God, I forgot the one you played the show with Geyser as well. Ah, Bob Katsionis. Okay. Bob Ehm, Katsionis. Katsionis. Okay. Katsionis. Ehm, praticamente è un polistrumentista molto, molto famoso e my fucking God. Con cui loro sono amici da una vita e mezza e hanno suonato un concerto assieme, lui e questo suo gruppo Mh-mh. appunto Gazer Okay. e l'altro si è stupito che lui fosse alla batteria. Quindi si sono create quelle situazioni molto molto divertenti anche da questo punto di vista. Comunque sono amici ancora adesso, quindi Mm. Perfetto. Allora, la domanda appunto, che gli poniamo è la domanda è il commento appunto di Phantomax mh. se la conferma o meno di questo che sta chiedendo. Prego Admer.
Okay, so Phantomax is asking for some clearance because it doesn't really remember, but it says, "Good evening, guys. I think I can remember correctly that Fotis was on some albums that I own, and surely on Communion from Septicflesh." And it says, "Great album and cheers from Milan." Thank you very, very, very much. Okay. That's great. That's great. If he owns only Communion, was 2 albums also after that, The Great Mass and Titan as well. As well as a live album as well, maybe, if I'm not mistaken. No. I was in The Great Mass and Titan, and Okay. the now with Nightfall, we made together At Night We Pray, this album, Mhm. and from Necromantia, Lucifer Storm, we did, Okay. and which other? Yeah, many albums. I don't. Nightrage, exactly. Yeah. Nightrage, Descend into Chaos, on the second album of Nightrage with Thomas Lindberg Mhm. from Thomas Lindberg. At the Gates. Yes. Mario Siliopoulos from Exhumation. He made this band. In fact, he's right now here recording his album with Nightrage in Really? Greece. Yeah, we That's just great. finished. We just finished the vocals before 1 hour ago. Jesus Christ. Yeah. So we also have like some breaking news. Exactly, and yeah, that's great. You know, most of the metal bands in Greece here, it's me who is doing the production. For example, Rotting Christ, they record here. Mhm. Suicidal Angels, they do it here. You know, most of the bands that they're in metal genre, it's it's a studio that we know the sound, of extreme metal and metal in general. So this is a place so you can come and make your album sound good. Same goes Okay. with On Thorns I Lay. Do you know this band, On Thorns I Lay? Are you familiar with that? I You guess must know this no. band. It's from the old days, and they're back now, and they're making really great albums as well. I No, love I this band. don't remember. This band. So many bands, they're here in Greece, and they're going outside of Greece. Not only they don't just stay in Greece; they start touring, and there's a lot of moving. Here, you know, we Wait, have a lot of we have a really good metal scene in Greece. Yeah, which is great. and rock Remember as well. the Yeah, name of the name of the band you were talking about right now? Because which one? Which album? the last one that you talked about, the one that made a On Thorns comeback I Lay, you mean? on Thursday. Okay, On Thorns okay. I Lay, and the album is called I can It's no. the Ah, self-title, yeah, it's maybe. self-titled, exactly. Yeah. Ok, ok. Yeah. Allora, lui ha detto che sì, appunto su Communion, ma con i Septicflesh ha anche lavorato su The Great Mass e Titan. Poi Mhm. ha lavorato su 2 album dei Nightrage, che appunto è un progetto con con Mario degli degli Exhumation. Exhumation e tantissimi altri, tra cui Thomas Lindberg all'epoca quantomeno. Grande. Sì, e appunto adesso son tornati fuori con altro materiale. Infatti ha detto che hanno registrato proprio oggi, han finito le voci dell'album, un'ora prima dell'intervista, quindi molto molto a ridosso. E poi vabbè, con i Nightfall ha dato una mano, appunto ha detto anche lui con i Rotting Christ. Mm?
ma come per tantissima altra roba, perché lo studio per cui lavora è, diciamo, lo studio di riferimento per la scena rock e metal greca. Quindi non solo, perché ci sono anche gruppi dall'estero, però appunto ha lavorato per tantissime uscite. Ad esempio ha detto dei... com'è che deve... che... urco. Allora aveva appena parlato degli On Thursday Lake, che sono appena tornati fuori con un album, il self-titled. Poi aveva detto anche dei... porca Eva. Niente, non mi ricordo il nome. Comunque tantissimi progetti e anche da fuori la Grecia, quindi c'è molto materiale in quello studio che viene registrato. Quindi sì, sicuramente lo si vede molto molto in giro, ma non solo lui, anche lo studio, quello in cui lavora. Perfetto. Ricordiamo che domani ci saranno i Nightrage con Marius appunto dalle 21 alle 22, quindi veramente video interview with Nightrage con appunto Marius, quindi veramente sarà un'altra delizia. Fotis, adesso entriamo in un mondo visionario, in un mondo particolare, costellato da colori irriconoscibili, quasi inesistenti. Allo stesso tempo portiamo un animale ben delineato su una parte solamente della batteria e vado sul ride. Il tintinnio del ride deve ricordare la ferocia di questo animale stesso. Per chiudere il cerchio, se la mente di Fotis crea una poesia interna, come potrebbe esternare la parte violenta di un musicista? Ok, this is a tough one. Ok. Aspetta, non vorrei aver capito male. Praticamente di chiedergli che animale deve essere rappresentato praticamente dal tintinnio del ride, giusto? Sì, quella parte Ok. ferocia, sì. E la questione della poesia per... Ok. Buonasera Rogat, intanto. The question is, so let's pick a piece of your drum kit, more specifically the ride symbol. Okay. The pinging of that symbol as to represent animal that's quite ferox. So That's quite what? That's enraged, ferox. okay. And what animal would it be that could be represented with the sound of that specific symbol? And this is the first part of the question. Then I will go with the second one. Okay. Okay. This is a nice question as well. Okay. I think it would be like a hawk, maybe. A hawk. Yeah, maybe something like a hawk. Ah, the hawk. Okay. Okay. Yeah, Okay. or like an eagle or a hawk that's making this kind. Maybe hawk. Maybe hawk. Okay. Okay. Yeah. So that you could actually use the symbol as some sort of signal that Exactly. That it's coming there. Cutting through, exactly. Okay. Okay. Yeah. And the second question, second part of the question is,
let's take the rage, the sound, intensity of the drumming, and the intensity of emotions that the drummer has to put through the drum kit. Okay. And you have to translate that emotion in a poem, in some poetry. What kind Okay. of poetry would you bring out? Whether it's something that's already existing or creating something brand new. Okay. I would choose. I don't know if it's going to be poetic, but I would choose everything from maybe from Edgar Allan Poe, maybe The Raven, Okay, Yeah. maybe so still that would be. intense, but Yeah, yeah, dark at times. yeah, yeah. And the word would be Nevermore. Yeah, Ok, ok. exactly. Okay. Yeah, I think so. Fantastic. Yeah. Allora, ha detto che come animale rappresentato sarebbe o un falco o un'aquila. Mhm. Nel senso che il Mm. suono che fa il ride è molto diretto e passa attraverso un mix, ad esempio, o in qualsiasi situazione lo senti. Quindi, appunto, è molto acuto come il suono del verso che fanno quando vanno sulla preda. E per quanto riguarda la poesia, appunto, l'abbiamo capito, sarebbe qualcosa Edgar di Allan Poe. Edgar Allan Poe, giusto per tirar fuori il mondo del Nevermore, diciamo così. Mm. Molto, molto interessante. Prego, a te l'ultima domanda del canale, il marchio di fabbrica. Veramente è stato un grandissima intervista, un vero onore. Okay, we are now going with the closing question of the channel, which is the typical one that we're using right here. First off, we really wanted to thank you for being here, spending this Thank hour you. with us. It has been a real pleasure, a real honor, and we're really looking forward to have maybe another interview so that we can go even more in depth with what's your life behind the drum kit sort of saying. And yeah, with the closing question, this is it. So the English name of the channel is the Black Chalice, and as you can see over here right on top, there's this Yes. chalice that needs to be filled with a beverage, whether it's alcoholic or not, it's totally up to you. Okay. That has to be something bittersweet but still intense in taste, and it has to be something that can be enjoyed while listening to your drumming. No matter the project, no matter if it's something loud or not, doesn't really matter. It has to represent your drumming. Okay. I don't know if it's going to be the best for you, but it's something that I would drink also and being satisfied and also represent what I do. I think it would be wine with honey. We call it inomelo Okay. here in Greece. And sometimes you can drink it hot, most of the times maybe. Okay. So it's wine with honey. It's really nice. Okay. It also has cinnamon in, and it's really special. I believe that would be a really nice presentation because it's bloody nice and the color as well. It's red wine. Exactly, red Okay. wine. Because we have something in my area as well. What's the place you live? In which place? In which part of Italy you are? I'm North Italy near Venice, and Okay. we have something called vin brûlé, which is like spiced up, Okay. boiled red Uh, wine. I think I know Uh, it. Yes, it and reminds me of clock of Sweden a little bit. Yeah. yeah. It's a winter thing here. So, Yeah. but
from what you said, it reminded me of that. Yeah. So, okay, can you tell me once again the name of the thing you In you Greek, say? it's called inomelo. That means wine Inomelo. and honey. Ah, ok, ok, Yeah, Enos is the alcohol. Yeah. ok. Allora, ha detto che come bevanda prenderebbe qualcosa di tipico greco, che sarebbe vino rosso, Ok. scaldato, speziato con ad esempio un po' di cannella e Mm. miele, che si chiama enomeno, Ah, che appunto è molto tipico e generalmente viene bevuto caldo e appunto ha questo colore molto molto bello. E lui ha detto appunto Bloody Nice, appunto ricordando il colore del vino rosso. E, molto sanguinolento come colore. E appunto io ho ragionato collegato col fatto che noi qua in Veneto abbiamo una cosa molto, molto simile, ma comunque credo 90% dei paesi europei abbiamo 'sta cosa del vino rosso scaldato, speziato, per l'inverno. certo. Ehm, sì, quindi fenomeno. Quante volte ho assaggiato quando ero su in Veneto, minchia, veramente tante volte. E adesso vai avanti a Vabbè. filo ferro. Veramente grazie mille Fotis, è stato un onore, Mille grazie. speriamo di grande, speriamo di averti una seconda parte perché veramente meriti, sei un grande musicista, grande persona, è veramente stato fantastico. Ti auguriamo il meglio sia nella vita privata, sia nella vita artistica e appunto, ripeto, ti aspettiamo alla seconda parte, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Thank you very much. Thank you very, So very much. It was great. yeah, I once again, appreciate it. we wish you the best. Thank Also, you. to your personal life and your artistical career. So Thank you. we truly wish you the best. So yeah, we can't wait to have you here another Thank you. time soon. Thank you. I would be happy to be here all the time. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much. Great having me. Bye bye Fotis. Bye bye. Bye. Take care, guys. Bye bye. Ok ragazzi, eccoci qua. Ok, altro che King of Hell, altro che King Sì. of Hell. C'è la merda e poi ci sono gli artisti che veramente Che meritano. qualità. Bravo, di grandissima qualità. Mister Fotis Benardo, giusto Benardo? Benardo, sì. Benardo perché, mi confondo con Bernardo, non so il perché, non chiedetemelo, non lo so. Non so chi cazzo sia Bernardo, non lo so, però mi è venuto questa cosa, Bernardo tutta l'ora, invece Vabbè, Benardo. almeno non è Ciccarelli, dicono: "Oh, oh". No, comunque veramente, ragazzi, grande musicista, grande persona. Sì, sì, decisamente. È stato veramente fantastico. Rimani 2 secondi che ti saluto in privato. Ragazzi, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai. Domani siamo con Nightrage, con Marius, quindi altro colpo del Calice Nero con Melodic Death Metal, sempre in Grecia. Sì, Quindi altro tra l'altro dicevam prima, gruppo in cui ha suonato Fotis, quindi c'è questa sorta di non riciclaggio, ma di continuità nelle cose che È vero, sembra tutto collegato, sì, sembra. esatto. Invece no, puro caso, Infatti, nessuno sì, sa sì, infatti. come, lui No, arriva no, è puro con le date: "Tu sì, questo giorno sei libero?" "Sì." "No, va bene." "Okay, posto, via, vai." sì, è puro a caso che domani ci sono i Nightrage, che è puro Sì, veramente ma caso. veramente. Comunque ragazzi, grande spettacolo continuo, non si fermerà mai, il sacro codice domani è 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.